Welcome back to a course on Fourier series. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா forced oscillation. So forced oscillation அப்படிங்கிறது என்ன? இப்போ இந்த இடத்துல equation 1ன்னு ஒரு விஷயம் கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்களா? This is the governing equation of the mass spring dashpot system. Mass spring dashpot system என்ன அப்படிங்கிறது வந்து if you just recall from your physics, you may very well understand what is it. இதே similar type of ஒரு governing equation தான் வந்து RLC circuitக்கும் இருக்கு. சரிங்களா? இப்போ இந்த இதை பார்த்துட்டீங்கன்னா it is a second order differential equation whenever your L, R, C இந்த quantities எல்லாம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது you can treat this as a second order ODE with constant coefficients and using அந்த CF கண்டுபிடிக்கிறது particular integral கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி வந்து we are able to solve them. சரிங்களா? இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த இதே இது இப்போ சப்போஸ் ஈக்குவேஷன் 1 கன்சிடர் பண்றீங்க அப்படின்னா இங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆர் ஆஃப் டி வந்து எய்தர் சைன் ஃபங்க்ஷனாவோ சைன் ஃபங்க்ஷனோ இல்ல கொசைன் ஃபங்க்ஷனோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது இஸ் குவைட் ஈஸி. சப்போஸ் அந்த மாதிரி இல்லாம மற்ற பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷனா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதுதான் வந்து இன்னைக்கு இதுல நம்ம மெயினா பார்க்க போறோம். சரிங்களா? மாஸ் ஸ்ப்ரிங் டேஷ்பாட் சிஸ்டம் இங்க கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க பாத்தீங்களா? அந்த கவர்னிங் ஈக்குவேஷனுக்கான கரஸ்பாண்டிங் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் தான் வந்து இங்க ரெண்டு இதுலயும் கொடுத்திருந்திருக்காங்க. இப்போ ஐ am not going to make much emphasis on how these functions, how these mechanisms work. Let me directly get into the problematic ideas. இங்க பாத்துட்டீங்கன்னா இப்போ m is equal to 1, c is equal to 0.05, k is equal to 25. இந்த வேல்யூஸை கொண்டு வந்து இந்த இதுல டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா m-க்கு 1, c-க்கு 0.05, k-க்கு 25 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா your equation becomes something like this. இந்த இடத்துல r of t is given in this diagram. சரிங்களா? இப்போ டயகிராமை கொடுத்துட்டு you may be asked to write this function, or ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டு you may be asked to draw the diagram. இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இங்க டயகிராமை பாருங்க. உங்களுக்கு என்னன்னா π/2ல ஆரம்பிக்கும் போது the value is what? So அதாவது 0வா இருக்கும்போது function value is π/2. So அப்ப 0 கிட்ட வரும்போது it has to be π/2. சரிங்களா? t-க்கு நீங்க 0ன்னு கொடுக்கும்போது ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ π/2 இருக்கணும். ஃபைன். ஃபங்க்ஷனுக்கு when you input pi you must get minus π/2. பை இன்புட் பண்ணும்போது யூ மஸ்ட் கெட் மைனஸ் π/2. ஸோ அதுக்கேற்ற இப்போ அதாவது ஜஸ்ட் 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூசிங் தி லைன்ஸ் அந்த இதை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த இடத்துல யூ கெட் 0, π/2. இந்த இடத்துல யூ கெட் வாட் π, minus π/2. அதை வச்சு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தெரியுது. அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகிற லைன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், உங்களுக்கு அந்த 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா x minus x1 divided by x2 minus x1 equals y minus y1 divided by y2 minus y1 இது இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணியே இருந்துட்டு you can find what this line is. y வந்து இந்த இடத்துல r இருக்கு, x வந்து t இருக்கு. That's it. அதே மாதிரி இங்க பாத்துட்டீங்கன்னா மைனஸ் பை கொடுக்கும்போது மைனஸ் π/2 வேணும், 0 கொடுக்கும்போது π/2 வேணும். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி you will have to find the other line. So இதுக்கு மைனஸ் பைல இருந்து 0ங்கிற கேஸுக்கு ஒண்ணு, 0 to πங்கிற கேஸுக்கு ஒண்ணு. Now we will have to find the steady state of these functions. Okay, இப்போ இந்த r of t வந்து usual sin and cosine function இருந்துச்சு அப்படின்னா we are able to solve this equation to find out the solution. ஆனா அப்படி இல்லாம வேற ஏதாவது ஒரு பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா we will have to find the corresponding Fourier series to find out the solution. So இங்க first solution process பொறுத்த வரைக்கும் take given y double prime plus 0.05y prime plus 25y equals r of t to find complementary function. நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுவோம், m double prime plus 0.05 m plus 25 equals 0. So m பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா minus 0.05
plus or minus under root 0.05 whole squared minus 4 times of 125 everything upon 2. So it is minus 0.05. In the quantity is 100 minus this thing is gonna be very small. So negative la namakku varapodhu. So it is so I think I shall approximately write this as plus or minus 100 approximately. ஏன்னா 0.05 ஸ்கொயர் பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கும்போது so minus 0.05 plus or minus 10i divided by 2. Okay, so using this we can write what our CF is. So CF is going to be y of t is going to be e power minus 0.05 t actually upon 2 cos 10 upon 2 அப்படிங்கும்போது it becomes 5 cos 5t plus sorry c1 cos 5t c2 sin 5t approximately. சரிங்களா? ஸோ இந்த விஷயம் தான் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம CF கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். இங்க one more thing you will have to note, that is you are asked to find out the steady state solution. Steady state solution கேட்டாங்க அப்படினால it is enough if you find the particular solution to this problem. அப்போ particular solution கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we will have to solve for r. So given r of t is equal to t plus pi by 2 for the interval minus pi less than t less than 0 and minus t plus pi by 2 for this interval. Okay, so the Fourier series of r of t, let r of t equals a naught plus summation n runs from 1 to infinity an cos nt plus bn sin nt. இங்க in terms of t ல எழுதுறோம், அந்த விஷயத்தை தெளிவா நோட் பண்ணிக்கங்க. a naught equals 1 upon interval of length 2 pi, so 1 upon 2 pi interval minus pi 2 pi r of t dt. So இந்த 1 upon 2 pi minus pi 2 0 function value is minus t plus pi by 2 sorry t plus pi by 2 dt plus 0 to pi minus t plus pi by 2 dt. சரிங்களா? so it is 1 upon 2 pi, இதை integrate பண்ணிங்க we are going to get t squared upon 2 plus pi t upon 2 over this limit plus minus t squared upon 2 plus pi t upon 2 over this limit. So it is 1 upon 2 pi 0 இங்கே 0 மைனஸ்ல கொடுக்கும் போது மைனஸ் pi squared upon 2. so இங்கே ஒரு மைனஸ், இங்கே மைனஸ் வேல்யூ தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறோம். so minus and minus becomes plus pi squared upon 2 plus இங்கே minus pi squared upon 2 and இங்கே substitute பண்ணும்போது plus pi squared upon 2 and 0 substitute பண்ணும்போது everything is 0. so the entire value is 0. சரிங்களா? a net value is 0. இப்போ an என்னன்னு பார்க்குறோம், it is 1 upon 2 pi. Now if we want we may check whether this is odd function or even function, இல்லை check பண்ணிட்டு proceed பண்ணதுனால பண்ணலாம், else we may go as it is minus pi 2 pi r of t cos nt dt 1 upon pi minus pi to 0 t plus pi by 2 cos nt dt plus integral
0 to pi minus t plus pi by 2 sin nt dt. Okay. In the இடத்துல, what am I going to do is that I am going to take this as integral 1 plus integral 2. Now to find integral 1. So if possible, I shall take it as 1 upon pi multiplied with I1 plus I2. So இந்த இடத்துல என்னோட I1 என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா integral minus pi to 0 t plus pi by 2 cos nt dt. Let us take u to be equal to t plus pi by 2 dv to be cos nt dt. அப்போ இதில் இருந்து if you find what is t, it is sin nt upon n and v1 again இதை integrate பண்ணீங்க அப்படின்னா minus cos nt upon n squared. So இதில் இருந்து if you find what is u prime, that is simply dt. Okay, you make have it as dt or 1. நீங்க வந்து integration by parts போடுறீங்களா இல்ல Bernoulli போடுறீங்களான்னு டிசைட் பண்ணிக்கங்க. அதை வச்சு இங்க எழுதிக்கங்க. I decided to go with Bernoulli. That is why I have written like this. Hence I1 becomes uv. So t plus pi by 2 sin nt upon n over the limit minus pi to 0 minus u prime e1. So minus u prime is 1, v1 is cos nt upon n square. இங்க already வந்து எனக்கு ஒரு minus இருக்கு. So this becomes plus cos nt upon n squared over the limit minus pi to 0. So இங்க 0 substitute பண்ணீங்கனால because of sin term you are going to get 0. Minus pi substitute பண்ணும்போது you are going to get 0. So இந்த termல இருந்தா உங்களுக்கு வரப்போகுது. So it is 1 upon n squared minus cos n pi upon n squared. இப்போ இது பார்த்துட்டீங்கன்னா 1 minus 1 to the power n upon n squared. So this quantity is 0 if n is even. 2 upon n squared if n is odd. Okay. இப்போ இதே மாதிரி let us find out I2 value. I2 என்னன்னா integral 0 to pi minus t plus pi by 2 cos nt dt. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்க பண்ண அதே மாதிரியான calculations நீங்க பண்ணீங்கன்னா that is u is equal to minus t plus pi by 2 dv is cos nt dt. அப்போ உங்களோட v becomes sin nt upon n. v1 becomes minus cos nt upon n squared. u இருந்து u prime is going to be minus 1. So இது together நீங்க வந்து I2 என்னன்னு calculate பண்ணும்போது minus t plus pi by 2 sin nt upon n over the limit minus pi to 0 plus ingi minus method lower minus, so it is going to be minus cos nt upon n squared over the limit 0 to pi. So because இங்க அதே சைன்னால இது மொத்தமா 0 ஆக போகுது. இங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா minus cos n pi இங்கும்போது minus 1 to the power n. So you have taken the minus outside. So this quantity minus of minus, so plus 1 upon n squared. இந்த மாதிரி இருக்க போகுது. இது பார்த்துட்டீங்கன்னா you are going to have n odd இருந்துச்சு அப்படின்னா you are going to get 0.
சரிங்களா? 0 if n is odd. Hope I right. n odd இருந்தா you are get -1 here. -1 plus 1 becomes 0. n even இருந்துச்சுன்னா you are going to get 2. So -2 upon n squared if n is even. So hope we did right. And இப்போ டுகெதரா நம்ம கம்பைன் பண்ணணும். ஸோ இப்போ டுகெதரா பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா n ஈவனா இருந்தா -2 upon n ஸ்கொயரும் ஆடா இருந்தா 2 upon n ஸ்கொயரும் நமக்கு வருது. சாரி, we did a small mistake here. ஆக்சுவலி இங்க இந்த மைனஸ் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம். ஸோ cos n pi போடும்போது -1 to the power 1, right? So இங்க 0 substitute பண்ணும்போது this minus is taken outside. So we must have minus here. ஸோ அப்படிங்கும்போது இங்க நமக்கு என்னதான் நடக்குதுன்னா n ஈவனா இருந்தா இந்த வேல்யூ, ஆடா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இட்ஸ் கோனா பி இங்க -1, ஸோ பிளஸ்ல தான் வரப்போகுது. சரிங்களா? ஆடா இருக்கும்போது தான் இதுவும் நடக்க போகுது. ஸோ கம்பைனிங் தீஸ் திங்ஸ் டுகெதர், அப்போ நமக்கு இங்க மொத்தமா கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா, hence your an value is 1 upon pi and இது ரெண்டையும் இப்போ நம்ம n ஆட் பண்ணிட போறோம். ஸோ ஆடா இருந்துச்சு அப்படின்னா we are going to get 4 upon n square if n is odd and 0 if n is even. So I leave the calculation of bn to you people and you may very well check this is happening to be 0. சரிங்களா? அப்போ இதுல இருந்து நம்ம டைரக்டா என்ன சொல்லிடுறோம்னா, therefore your given r of t may be written as a0 which is 0 an. So summation n runs from 1 to infinity an cos nt. இப்போ பார்த்துட்டீங்கன்னா a1 is so 4 upon pi cos t. அடுத்தது 2 போடும்போது 0 ஆயிருது. அடுத்து 3 போடும்போது 4 upon pi 3 square cos 3t plus 4 upon pi 5 square cos 5t plus etc. இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும். அப்போ இது என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா 4 upon pi you can take it outside and you see cos t plus cos 3t upon 3 squared plus cos 5t upon 5 squared and it goes on. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா r of t யோட Fourier series கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ we will have to find the solution of the given equation in y of t. அப்போ we may consider என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இதுல ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்க. that is y double prime plus 0.05y plus 25y equals இதோட ஜெனரல் டேர்ம் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா we may write that as 4 upon n squared pi cos nt. இது ஜெனரல் டேர்மா எடுத்துக்கலாம். and here n runs as 1 3 5 etc. இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து we will have to find the particular solution. இப்போ இதோட particular solution கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு there are different ways of finding the particular solution. The one I am going to choose is called as method of undetermined coefficients. That is, you just let your yn of t to be an cos nt plus bn sin nt. சரிங்களா? இதுல இருந்து an bn ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா we are done. இப்போ இது cos nt sin ntங்கிறது நான் எப்படி முடிவுக்கு வந்தேன் அப்படின்னா, if I differentiate cos nt I am going to get sin nt with n. n is a constant. நான் அதை பத்தி பாதர் பண்ண வேண்டியதில்லை. again இதை differentiate பண்ணா that is going to give me cos nt. கூட என்ன கான்ஸ்டன்ட் வருதுங்கிறத நான் யோசிக்க வேண்டியது கிடையாது.
So இப்போ இது further differentiate பண்ண I am going to get only these two functions. That is why my particular integral is a linear combination of these two functions. இப்போ இது தூக்கி கொண்டாந்து given equationல substitute பண்ணுங்க. So before which find what is yn prime of t. So இப்போ cos nt differentiate பண்ணீங்கன்னா you are going to get minus n multiplied with an sin nt. Inga you are going to get n times of bn cos nt. Then go for the second derivative of this function, that is minus n squared an cos nt minus n squared bn sin nt. So if you take this as equation 2 gives y double prime, that is minus n squared an cos nt minus n squared bn sin nt plus 0.05 multiplied with minus n an sin nt plus n bn cos nt plus 25 multiplied with an cos nt plus bn sin nt equals 0. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா what you have to do is just to equal to 4 upon n squared pi cos nt. So இப்போ நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா cos nt எடுத்துக்கங்க, கூட இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ மைனஸ் n squared an, அடுத்தது இதுல பிளஸ் 0.05 nbn, இதுல 25 an பிளஸ் sin nt, அடுத்து sin nt ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்க. மைனஸ் n square bn minus 0.05 nan plus 25 bn equals 4 upon n squared by cos nt. இப்போ இதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are just going to equate the coefficients cos nt and sin nt. So இப்போ sin nt ஓட coefficients equate பண்ணீங்க அப்படின்னா that is minus n squared bn minus 0.05 nan plus 25 bn is 0. அடுத்தது minus n squared an plus 0.05 n bn plus 25 an equals, இங்க பாத்துட்டீங்கன்னா sin term right hand side கிடையாது. So this quantity is going to be, இந்த quantity வந்து 0. So இந்த quantity வந்து நமக்கு equal to what? 4 upon n squared pi. So this quantity is going to be equal to 4 upon n squared pi. இப்போ இத வந்து further நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு பாத்துட்டீங்கன்னா minus 0.05 n an plus 25 minus n squared bn equals 0. அடுத்தது இங்க 25 minus n squared an plus 0.05 n bn equals 4 upon n squared pi. So let us have this as equation 3 and this as equation 4. Now we are going to multiply 3 with 25 minus n squared.
பண்ணீங்கன்னா minus 0.05 n 25 minus n squared an plus 25 minus n squared the whole squared bn equals 0. அதே மாதிரி equation 4 with 0.05 n பண்ணீங்கன்னா 0.05 n 25 minus n squared an plus 0.05 n whole squared bn equals 4 multiplied with 0.05 n upon n squared pi. If you just add these two equations, in the term cancel I do 25 minus n squared the whole squared minus 0.05 n whole squared multiplied with bn is 4 into 0.05 அப்படிங்கும்போது it's going to be 0.2 times of n upon, so I think we shall cancel one n out, so n பைங்கிற மாதிரி வந்திருக்கும். இதிலிருந்து if you see what is bn, it is 0.2 divided by n pi 25 minus n squared the whole squared minus 0. Sorry, I think it's plus, yeah, plus 0.05 n whole squared சரிங்களா. அடுத்து if you just plug in your bn value in any of these two equations, so let me give substitute bn in equation 3, what I'm going to get is minus 0.05 n an is minus times of 0.2 multiplied with 25 minus n squared upon n by 25 minus n squared the whole squared plus 0.05 n the whole squared. But இதிலிருந்து you can cancel out what minus minus, and your an is going to be 0.225 minus n squared divided by 0.05 n squared by 25 minus n squared the whole squared plus 0.05 n whole squared. So இப்போ an value bn value கண்டுபிடிச்சிட்டு if you just put your an value and bn value into what your yn, சரிங்களா. இந்த இடத்துல இவ்வளோ பெரிய பெரிய ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு if we define some dn to be 25 minus n squared the whole squared plus 0.05 n whole squared. இந்த குவான்டிட்டியை வந்து if you define it to be dn, உங்களோட an இப்ப என்னவா மாறிடும்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா 0.2 divided by 0.05 n squared by dn. bn is 0.2 divided by pi n by dn. So this is going to be our an and bn values. So in the 0.2 the 0.05, if you cancel these two values you are going to get only 4 here. So இந்த ரெண்டு value cancel பண்ணும்போது you will get 4. Okay, now we shall write our yn value. Therefore yn is an cos nx. So what is an value? It is 4 times of 25 minus n squared upon n squared pi dn cos nt plus 0.2 n pi dn sin nt. சரிங்களா. This is a yn value.
So இந்த இதுல இருந்து if you have to write down the entire steady state, therefore the steady state solution is y, that is y1 plus y3 plus y5 plus etc. So இது என்னன்னு நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை. just find what is yn and write this is your steady state. இப்போ what about the even function? even valuesக்கு வந்து we are not getting, right? ஸோ நம்மளோட Fourier சீரீஸே வந்து ஆட் வேல்யூஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்துருந்துருக்கு. அதை வச்சு இங்க இது பண்ணியிருக்கோம். இந்த ப்ராப்ளம்ல ஸோ ஆக்சுவலி ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா இதோட முடிஞ்சிச்சு. இன் பர்டிகுலர் இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்க்டு டு கால்குலேட் தி ஆம்ப்ளிடியூட், சரிங்களா? ஸோ த ஆம்ப்ளிடியூட் இஸ் கிவன் பை Cn, which is under root an squared plus bn squared. இப்போ an bn நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ண போறீங்க, which means 4 squared upon 25 minus n squared the whole squared upon already you have n squared, so n power 4 pi square dn square plus 0.2 whole squared upon n squared pi squared dn squared under root. சரிங்களா? if you just give the further simplification you may see it is 4 upon n squared pi under root dn. ஸோ இதுதான் வந்து உங்க ஆம்ப்ளிடியூடா இருக்கும் அப்படிங்கறது நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். உங்களோட n வேல்யூஸ் நீங்க கொடுக்க, you know what is your dn, right? ஸோ n-க்கு வந்து வேல்யூ கொடுக்க you are going to get your calculations. I think இது வந்து நீங்க calculators-ஓட ஹெல்ப்போட தான் பண்ண முடியும். If you calculate your C1 will be 0.0531, your C3 would be 0.0088, C5 is 0.2037, C7 is 0.0011, C9 is 0.0003. சரிங்களா? இங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க y5 தான் வந்து டாமினேட்டிங் டேர்மா இருக்கு, அதனாலதான் அந்த இடத்துல மட்டும் you are getting the maximum amplitude, மத்ததெல்லாம் அப்படியே கம்மியா தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு. சரிங்களா? So with which we have come to the end of the topic on forced oscillations. இங்க நீங்க force functionையுமே உங்களோட அந்த mk அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் போது your problem will change. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா all you have to do is to find the Fourier series of the input function. அதுக்கேற்ற steady state solution என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிங்க. சரியா? if you are asked to find only the steady state, it is enough to find the particular solution. Okay, thank you.